miss that. Yeah. I miss that. Amen. But siyakhona. Yeah. Amen. Safa uva. Ulalela but singamuvasha umfundisi wathi siyamdinga lo amen. Yeah. Siyadinga lokuhlangana even though silimithi but siyeda lesikhathi. We are going to worship God. Yeah. Hallelujah. Ngiyakufakaza ukuthi nje into okhuthata lokucala kokufika. Kuthi kuyaphileka la kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Akunenzaba ukuthi siku lockdown but our mouths are not in lockdown. Hallelujah. We are going to still worship the Lord. Sitamphumisa noma sesibabili sibathathu. Sitamphakamisa sithi yena he is worthy to be praised. Ufanele nalesihlalo la kahleli kuso simfanele. Hallelujah. Because wafa wakunqoba kufa. Ngelanga lesithathu wavuka nazo tonke inkinga tethu. Hallelujah. Kungamuhla sihamba asesabi because siyathi ukuthi kunemlusi wethu. Hallelujah. Silusiwe. Noma kungafika abathakathi babeke ini asisabi lutho because kunemuntu lesimbekela ngembili. Then sine will follow. Hallelujah. Ngizothi nje sanibonani bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Ngidobingelela nekatapila yethu babe wethu wasesandla of glory. Hallelujah. Kahamba naye umgcotsha kaNkulunkulu. Amen. Solo nibahle noma ni lockdown. Ngiyajabula nje ukuthi solo niyayikhonda inkosi noma ni lockdown. Hallelujah. Asivumiseni bazalwane. Uyivumise ngisho sekhathi endlini. Noma singeke sikubone ukuthi thina wenzani. But kukhona lokubonako. Nembeza wakho akakhute nasongabe siyaphuma elayinini. Uthi no. Ngeke mina mfana sasami lo glory ngende lokho. Hallelujah. Because kuleti khathi leti dikhathi tekuhlukubeteka, dikhathi tekulingwa, dikhathi tekucinzeteleka. Ucinzeteleke uze uve makhelwane athi, "Hayi, mina ngaphila phela lapha." Kuba bebani kuyaphileka. Asomzami ukhona uNkulunkulu. Lithemba lakho nalamuhla alibe uNkulunkulu. Hallelujah. Akunenzaba ukuthi kwenteke, akunenzaba ukuthi unyatheleke kuphi, akunenzaba ukuthi wena ucinzetele kuphi, but still trust God. Put your trust in God yena utakumangalisa. Hallelujah. Because you are here with testimony kwawena. Kunemuntu lo tathi ngambona khanyisile, ngambona uNkulunkulu ngakhanyisile. Hallelujah. Nangabe uNkulunkulu wendelana tintfo letinje ungasuke kuye ngibani. Nangabe khanyisile was like this today also ungasuke kuye ngibani. Hallelujah. Because simo sizivelela for ukuthi thina si glorify the goodness of the Lord. Hallelujah. Noma sekunjani lithemba likhona. Amen. Ngiyashiya inkosi busisi. Yawa lembewu. Yawa lembewu. Yawe lemhlabe. Yawa lembewu. Yawa Amen. Asisiphinde futhi sihlanje yokugcina ingoma yokusomisa umfundisi.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's praise the Lord. Hallelujah. Amen. Singahlala phansi. Amen. Siyabonga. Hallelujah. Anginikelele lonke bazalwane egameni leli. Ligama leliphakanyisiwe. Ligama letulu kwamagama onke. Hallelujah. Amen. Abasemhlabeni ayakhothama. Hallelujah. Amen. Alabasezulwini ayakhothama. Alabangephasi ayakhothama. Akhothama egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyabingelela namhla egameni leli lemandla. Hallelujah. Ligama letulu kwamagama onke. Amen. Bengithi ndashayela tanda, ndashayela ligama. Hallelujah. God is great. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu othembekile. Losihlanganisile namuhla. Amen. Angiqaleke kubingelela abafundisi la. Ngicela vele abafundisi aqale kubingelela la ekhaya. Ngamkhona egameni kuba khona namhla la. Ngoba lo Nkulunkulu ufanele ukukhondwa. Amen. Ufanele ukukhondwa isiphila singasuka kuwe siyephi inkosi ngoba emave ukuphila kutholakala kuwe. Hallelujah. Lo Nkulunkulu esimkhonda kufanele ukukhondwa. Hallelujah. So ngiyajabula namhla kubona abazalwane la manje kukhona lekungamboni. Hallelujah. Ngiyajabula kubona laba ngiyacala kubabona nomhlanje nje lekungamboni. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. But ngesakona leliphimbo ngithatha lelifaka yakubika siyabonga. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu omuhle nalothembekile. Jesu uyinkosi. Hallelujah. Kumcwa ukuthi make bembikwe naye. Hallelujah. Kubo bonke boThixo akekho lo njengaye nalofanana naye. Amen. Bengisabamukela ke ka Facebook laba silalelako noma usilalela kuliphi live la usilalela khona. Welcome in the name of Jesus Christ. Amen. Jethro Maldinzisa is listening. Hallelujah. Samgela Mabuza is listening from South Africa, Barberton. Vijaya Abraham is listening also. Amen. Siyabonga baningi siyabonga kakhulu mhlambe lomnyemakala kwendekani vele kufanele sikhonde kanje manje balimithi namba usisi masikhonda nalabahlele ekhaya babebalalela nabo. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu omuhle nalothembekile bekufanele intanda uNkulunkulu. Amen. Ngivumeleni ke namhla ngifundise live la uNkulunkulu. Hallelujah. Ngivumeleni ukupostela lapho prayers nani bashayele leyo nombolo ba WhatsApp leyo nombolo wakhona nokuhlawendeka namhla. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So ke siyambonga lo mdzala walisuku lokhathi mlabo nalo ngcwele sitawuvele siye evini la uNkulunkulu namhla sidle live la uNkulunkulu kafisha. uNkulunkulu lamfume kuona namuhla. Ngiyabonga nje ukuthi labazalwane siqale lapha kama nzilisa sathi masicala ngiyabona nathi sikhanyisile lapha ngemuva. Siyabonga sithe sicala lapha inombolo yemave yakhula kakhulu ngenxa yokuthi uhulumende ke ushaya umthetho ukuthi asingahlanganise endlule nani. Hallelujah. Kanti kusaJesu makakhulu abafundi bakhe athi hambani emhlabeni wonke. Hallelujah. Ngathi nami labangeshare abakhonde labasetulu abakhonde ngivile ukusinakala into asikhonakala kujike makumbi khona sibakhona labahlanganako. Hallelujah. Ngala kubo makholweni ngala bakhona labahlanganako. Ngala emalahleni ngala bakhona nasengeke afika ke khona bakhona labahlanganako. Kama ngenzilisa bakhona labahlanganako. Even naseluthe nakhona bakhona labahlanganako. Hallelujah. So ngizama kusho ukuthi umsebenzi uyachubeka ngifuna encourage wonke lokhona lomzalwane sekude isikhathi sekubukelela neba usazolana. Sekude isikhathi sekubukelela neba usazolana. Jesu ubafike nemfundisi noma kutawendekani. Hallelujah. Ungatijeli lokho neba usazolana. Ungatijeli lokho ukuthi kutawa nemfundisi noma kutawa kanjani. Nawe ungumfundisi ngekwakho. Nawe ungumholi ngekwakho. Nawe ungumfundisi ngekwakho. Hallelujah. So babuza nje ungatithambisi babe. Amen. Ngivile lana ukuthi kuyahlatshelwa la ningatithambisi. Amen. Nakhona nje umnamzane lana icebo yaNkulunkulu icebukade lithi asekihlala nje i12 viki ke. Amen. Ngive ukuthi kukhona nje umuntu emabuza lifunve kubala livesi
ushumayelani wena haleluya ngoba bazalwane akusiko komfundisi wefu sonke haleluya lithi noma ngibani lokholwa ivotha lonebufakazi lala siphulela lapha noma belofakazi bim10 minutes lokufakazi sitawuhamba nabo sigijime nabo haleluya namhla sidaba nemthandazo lo special ngokuthi mvulabula tabe aphefumulela umhlaba ekusasa noma Thursday ezataba aphefumulela umhlaba akube le report levela uNkulunkulu haleluya so ke kuba into lenjalo so ke siyambonga lo mtshala wethu insuku ngaloko amen so ngawuvele ke ngiqale ngoba kunesikhathi na 15 minutes wokushumayela then sendalela inkonzo lekuyendako lendaba ekuyenda la amen angiphinze ngibonge la kamkhona ukuthi basemukele sihambe size sifike amen haleluya uNkulunkulu kubili kuthafu kuphela lekutele la namuhla kutohlanganyela ngokuqala lekutele ngidele kutawubusisa lelikhaya amen lokukhona la kutawubusisa lelikhaya kwesibili lekutele la utawubusisa wonke lohlangene haleluya ngoba lesi sikakuyekele kuhlangana sikwende kube umkhuba kulesibusiso losiphola ngoba ucetha kuhlanganyela so yani nje mawujika la utawujika lesibusiso bakho labamva mawujika la utawujika lesibusiso utawutseleleka lesibusiso haleluya utawukheleka kulesibusiso haleluya kwesaphu lekutele la namuhla ngitele kutalinika simpu angenathiselwayini My God. bakho labamba utanika sidlo senkosi Oh yes, Lord. ngicela siyeni isitaleni kanjena emabhayibhelini ethu encwadzini ya Psalms 23 sidafunda verse 5 Psalms 23 verse 5 Psalms 23 verse 5 Skala lapho sitabe sesesiya kuMakho 6 verse 38 sikasuka kuMakho 6 verse 38 ndalitshela ukuthi siyapi amen ngicela ukuthi umthathe umthando kulo Psalms 23 verse 5 Hallelujah. Lihlabelelo 23 verse 5. Ungicebela litafula embi kwami netithatami tibuka. awuphinzeke Ungicebela litafula embi kwami netithatami tibuka. ungicebela litafula liyagijima kuMakho kenyanga 6:38 lithi lamagama lula nje athi ungicebela litafula My God. phambi kwetitha dam ngidle dibukile ngena njani Yeah. tena njani Yabuka. alula lamagama kakhulu angiphinzi My God. ungidekela litafula phambi kwetitha dam ngidle tena njani ase maybe lo mnyaka eva siwathi umthandazo lo wentiwako sakhula esikolweni assembly bese nje sijob mso akuse yabo sekusilandzele siza yabo like ungathi ukuthi kusho ukuthini liyabona mos so but lapha ngifuna uve kusinza Yeah. kwaleli verse Jesus. malithi iBhayibheli ezi sitawudla umtimba waJesu singathi ingadi yakhe malithi iBhayibheli yena udekela mina shokuthi lana kude kwami lenkwenda kwami imenyu ukuthi litodla la tafuleni My God. bakho laba asengitshele wonke lokhona la ngeke kube kulesifumvulo naso ngeke kule fiyelo nayo ngeke kulani lo nayo lapha uNkulunkulu kumemile uthi woda Yeah. awuthi ngikhumbula Isaiah 55 verse 1 uthi woda uthi Isaiah 55 verse 1 uthi wenile lonke lelomile wotani ninathe nithenge ngaphandle kwemali My God. athi Isaiah 1:18 athi wotani sithethe indzaba lapha lesi simemo lesikumemela etafuleni lelidekiwe kwathi ngake yabebetela kulomvako nyalo ku WhatsApp wakhe kulomvako nyalo eRedwell kulomvako nyalo ku Facebook lokukhuluma haleluya
Kwangathi ngiyabebetela kulokhona namhlanje emhlanganweni. Hallelujah. Kwangathi ngiyakhuluma ukuthi uNkulunkulu namhluku ubitela ukuthi uyodla etafuleni lakhe. Ukubitela ukuthi uyodla la khona yena adla khona. Kungathi ngikhumbula David lelithi iBhayibheli lo David lona wathi ahlele esihlalweni sakhe wangakufoli ithula wabuta ukuthi kude endlini yaSawula lekingabendela umusa bakhona bambawo ngaleso sikhathi emakhosi bekungahlala umuntu oxhwalile bekungahlala umuntu ophutana bekungahlala ugula ngokuphutana nenkosi but igrace yaNkulunkulu yakhola kulocate Mephibosheth kwangathi ngiyambebetela ngokuthi akuyi ngetikhwepha takho akuyi ngebandla akho akuyi ngekusebenza kwakho kuya ngemusa wakhe elamhlubenyele kuleli tafula hayi ngekusebenza kwakho hayi ngetikhwepha takho hayi ngebandla wakho kepha ngemusa wasimakazi. Lithi iBhayibheli sekude na igrace yaNkulunkulu yalocatana lithi lihlangane lonke lifuna umsebenzi bashayela wona bathi ufolile umsebenzi bonke labanye bonke niyafanana but iqala igrace locate wena. I pray namhlanje basiphuma kulomhlangano akubene bami labalocatwa igrace bakona bamva akubene bami labalocatwa igrace. Hallelujah. Igrace yaNkulunkulu yakhethana kuhle kwendlondo. Igrace yaNkulunkulu yakhethana kuhle kwenhlanga kuhle kwemthakathi loloyako ubaba bewutala umthakathi lenhlanga ikhetha umuvu lakhaya kuthiwa wena nami lotamshiyela lelifa umlayela siboni kuyakhethana negrace. Kwangathi ngiyabebetela namhlanje kwekuthi lo Musa lapho ukhethiwe wena. Hallelujah. Ukhethiwe wena. Hallelujah. Uthi ube kulomhlangano ukhethiwe namhla kutawudle etafuleni lasimakaze kwangathi uthi bakabuta David ukuthi bakhona yini lengamendela uMusa endlini yaSawula kuthiwa kude lolokholo ulela Elodibar sikhwala uthi lithi iBhayibheli wathi wamlandzela bakhona bamva Mephibosheth uhlele etafuleni wathi uletinyawo Ngiyawo takalungahle lelo umswaNkulunkulu yakulocata ngithi umswaNkulunkulu takulocata ungakhoni kwenda umswaNkulunkulu takulocata ungakhoni kumkhona kahle uNkulunkulu umswaNkulunkulu takulocata ungakhoni welakisa ungakhoni kubetela uNkulunkulu okwanele utakulocata. I pray akakulocate emsebenzini wakho in the name of Jesus. Okay asambeni. Okay wesibili lithi iBhayibheli uyadla wena lithi udeka itafula ude wena udle titha takho tibukile titha tibuka umuhlela kuleli tafula udle. Now masikhuluma ngesitha ngeSibhayibheli asikhulumi ngemvu lokunyanyako nje kuphela. Masikhuluma ngesitha ngeSibhayibheli asikhulumi ngemvu lokubingelele. Masikhuluma ngesitha asikhulumi ngemvu mhlambe lokeletelako. Masikhuluma ngesitha asikhuluma ngemvu lokhompyutha naye. Masikhuluma ngesitha asikhuluma ngemvu mhlambe lekhompyutha naye emsebenzini bakhona bamvayo mhlambe kunesikhule ufuna kuyeka usolo babili uhamba tinyanga uyakholwa asikhuluma ngalo yokuphela uliyeba Musa namhla ngifuna ukunika ilight yesitha leyeba Musa malithi iBhayibheli ku First Corinthians 15:26 lithi iBhayibheli the last enemy to be destroyed is death. Sitha sekugcina lesitobulawa kufa. Bona ukuthi kufa yi-enemy yakho. Ngiyamemethela ukuthi utawudla kubuka lokufa. My God. Lebe baplana ukuthi batakugubhe labatakusenda ngokumthatha yonke imvula yendawo ukusendela endlini ukusendela enzawo leyo sekufela. But namhla uthi umuntu utawudla embi kwalokufa kubuka. Uthi umuntu namhla akusikho kufa kuphela kufa sono sangenane kufa sono sangenane kuhlupheka sono sangenane nebugcila sangenane kukonke. Shothi mangabe lithi udeka itafula shothi even ihlupheka utawudla ibuka bakola bamva. Kule season itamatama kolofo emhlabeni kude livele likaTamatama umnofo bakola bamva. Imnofo iphasi iyasheka but uthi umuntu utadeka itafula phambi kwetitha takho. Utadeka itafula phambi kwetitha takho. Uyaprofetha ke ngoba bangiva la somvela utadeka itafula phambi kwetitha takho. Ngidawubuya netestimony ngegama likaJesu. Abangiva la somvela sengikhulume kulomlalela kuFacebook utadeka itafula phambi kwetitha takho. Njengoba ukulalela khona ngidawufuna ukuthi amen. Lapha eRoad nawulalela khona ngiyabebethela utadeka phambi kwetitha takho. Lapho kaWhatsApp nawulalela khona utadeka phambi kwetitha takho. Amen. Nami lo amen lokufuna. Bengisolokhaze lo amen. Hallelujah. Ngoba sinesikhuluma kude amen. Hallelujah. So mangabe ngishumayela ngigathi mangabe kude amen ngidawukhuluma nalabangilale sebangidayela ukuthi amen amumtsini. Hallelujah. Baba le bakhomende kuphela. Hallelujah. Lithi iBhayibheli udeka itafula phambi kwetitha
titsata I declare ezusamenyelwa kuleli tafula kunekudla lotawukudla titsata kodwa Amen. kunekudla kulula takunika kona lokudla lotawukudla namhla utawukudla noma uhamba la ngaphandle haleluya lokudla utawukudla titsa takho bonke laba bakufisela ukugubhela umkhonto namhla ngifuna ukuthi uqale uplane ngoba ngoba baqala dela itafula kushintsha ingqondo yakho aseqale kushintsha ingqondo yakho yes umnotho yatamatama kude losebenza kude lonjani uhulumende uyaplana kusupport abantu bathela kulo nawe sokucabanga ngikulekelela uhulumende bangakula bayithule kungabanaka kulenyanga bakona bomvako asekucabanga lo ngabasupporta nje uthi at least akafole shukela lovela ke bakona bomvako ngoba ngoba uzoqala udeka litafula Jesus. okay qhubeka Mark 6 verse 38 Mark 6:38. Wathi kubo aseniyongihlola ukuthi ninetinkhwele tingaki. uthi kuba seniyohlola ukuthi nentukane njani netingaka haleluya okay qhubeka Bathi nase bahlolile babuye bathi sinetinkhwele tisihlanu netinhlanu letimbili. bathi mase bahlolile kwafuna ukuthi bahambe bayohlola niyengosozolwa kwafuna ukuthi bahambe bayona njani bayohlola niyakusebenza mama kumfana kaNkulunkulu mama ukukholwa in the realm of the spirit kune account osukuyivulile le account osukuyivulile kune tinsamba takho letingenayo ake ibe kunto yi-understand waze waba ngumfana kaNkulunkulu kune will loyitfolako hayi ukuthi makukhulunywa ngewill kukhulunywa nganaku lathi umntana wakho makakhona niyeva usezolana athi umntana wakho makakhona aphila athembisa ukuthi makafa wona uthatha lokhu nalokhu niyeva mos mangabe kwente kukholwa kune will loyitfolako in the mighty name of Jesus hallelujah kune will loyitfolako ngegama lika Jesu hallelujah listen Bible bahamba bafike bakhona namhla ngifuna ukukhuluma nawe mfana kaNkulunkulu ufuna uhambe kunetimbo latibekile ku account yakho kunetimbo latifakile kwakho ukuthi uvuleke emehlo ukhone kubona uvuleke emehlo ukhone kubona okay khona lomnyelo omfunzelako la khona lomfunzelako wabayala abafundi bakhe wathi abahlalise nabantu ngetigaba tabo wabayala ukuthi abahlalise labantu ngani bazalwane uNkulunkulu kunetimbo lafuna ukukhombisa dona lapho nikade nomhlaba angasekela but angeke azakunika ungakahlali ngendzawo yakho kubita ukuthi kube nendzawo yakho thinte lohlala ngayo sengifike egcine haleluya bless you haleluya kubita ukuthi kube nendzawo yakho lohlala kuyo okay qhubeka etshanini lobuhlata yebo ngako bahlala phansi ngeticheme tabo bahlala phansi nawo asengithe uNkulunkulu bathi njalo solo lesikhathi kwakathe neBhayibheli mangabe bafuna ukubusisa umufi bekaqala buka indzawo yakhe kuluma bafuna ukubusisa uqala kubuke ukuthi ukuphi indzawo sibusiso silokhetha indzawo asengisho Nkosi yami sibusiso silokhetha indzawo lomnyama ukuthi kwenziwa yini ukuthi umlungu uyatalwa abe rich atale nomfana akaqhubeka abe rich cha kunendzawo thinte labayifolile lomndeni bakona ngomba kunendzawo thinte mangabe umfana kaNkulunkulu nomkhona la songazivele emakhaya lasetulu zivele emakhaya phasi but kubita ukuthi mawuvele ekhaya eliphasi undlule kuvele ekhaya eliphasi utale ngekwangenhla ungatala ngekwangenhla bese ufola indzawo ulocate indzawo yesibusiso sakho abantu mabayangiva yini haleluya lenza wesibusiso sakho lena yenda ukuthi nomende ibhizinisi bafike bonke bacele ba-applyele bafike bafune itender mhlawumbe kanye yathi ekupheka nawo ukupheka wona ufike sebazame bonke badizela abantu ifike ithi le grace nami lesitamcashi wazi bafuna indzawo bonke bafike balayine layinini bafuna umsebenzi balayine bangawufoli ifike igrace ithi wena so vele ufonele umsebenzi igrace yaNkulunkulu haleluya igrace yasimakazi so namhla ngifuna ukusho ukuthi mfana kaNkulunkulu namhla kukhona into lafuna ukwendela tona but bida ukuthi uhlale ngendzawo yakho haleluya hlala ngendzawo yakho lithi iBhayibheli wabahlalisa etshanini lobuhlata wabahlalisa ngendzawo namhla ngithi hlala ngendzawo yakho uNkulunkulu wathi uthi akakudaleli impilo loyiphila konjani akakudaleli impilo loyiphila akakudaleli ukuthi uphile kufika akakudaleli ukuthi uphile kufika mina ngiyala noma umhlaba ufaka imfile mina ngiyala njengemfana kaNkulunkulu uNkulunkulu uthi lesingetuke banqoba and I still believe ukuthi even le demon ehla somhlaba sitanqoba because singetuke banqoba but umhlaba sivume asihambe silale phansi stepe silalele lesimo ngithi mina I still believe ukuthi le demon sitanqoba
Bakholwa ngoba little Bible we are more than conquerors. Nokuthi we are more than conquerors akusho ukuthi siyalwa sinqobe. Kusho ukuthi salwa sanqoba kadzeni. Mawuthulwa nami ngikunqoba ngekunqobane ngakunqoba before kadzeni. Bakholwa ngoba. Okay, kube ufike ekugcineni. ngemakhulu nangema 50 wathatha letinkwa letisihlanu naletinhlanti letimbili. Yes. Wabuka etulo ezulwini. Wabuka etulo ezulwini. Yes. Wena njani bazalwane? Wadibusisa. Now asengichaze nabo sesiqedile kushumayela. Sanongivulela 1 Corinthians 11:23. Sangicedze kushumayela. Sangifuna ukuchaza nabo. Not 1 Corinthians 3 stamenda ke na 1 Corinthians 11:23 stamenda. Little Bible laba bekusicumbi emabhodza akho labeka 5000. Never usazalwane. Bible mawufunda ubolilalela lithi kulesicumbi bekunemabhodza la 5000. Short lesicumbi bese ngasi 5000 sona amabhodza lebeka 5000. And ngelisiko lemajuda vele imvodza bekubalwa yona even esomfe nje bekuye emabhodza. Bakona baba. Ngelisiko lemajuda that's why bafati bebahlala ngemva kuhlala emabhodza ngelisiko lemajuda. Niyeba usazalwane. So kungako bekubalwa wona la niyeba usazalwane. Amen. Little Bible kepha sothethela ukupilwa kwenta kwababuye. Kusho sinyalo kuKristu sekuthi imvodza sekuthi umfati sesimunye eKristu. Bakholwa ngoba. So now let's get Bible lana Jesu washumayela baphathwa indlala shumayela wathi abahambe bayofuna ukudla batawudla. Jesu bakanenzaba ukuthi ngalalo ukudla bathamba leyofuna ukudla. Namhla ngifuna ukutshela kunalomnyelo okholo yangilalela kunalomnyelo okholo la somvele. Uthi ngikhona ehlabela ngaphiwa. Unkulunkulu ufuna ukudemonstrate lokungaphiwa kwawo. Amen. Uthi hamna ngaphiwa ukukhuluma embikwe bavele ngishaya. Unkulunkulu ufuna ubolalise lokushaye bapha embikwe babo. Yilo lokuthi hambe nemkiyami khuluma kancane bakholwa ngoba. Unkulunkulu ufuna ukumultiply. Ubona kuyamultiply. Ngalesikhathi ufuna ukuthi bazalwane ngiyamthanda Jesu. Uyingozi nemsizi. Jesu utawumultiply uzokhuluma 2 minutes kusasa. Ukhulume 3 minutes kumbe wazi wathi hey kwabubani le bakusikwa bakholwa ngoba. Jesu ukholela kumultiply. And now ubukela mangabe asesike bebayi 5000 yabona. 5 wetinki. Tinkwa nje ekhaya mangabe kuthiwa ngileti silayisiwe ni mangabe bekwendeka ukhethe bekwendeka kwansi lesilayisiwe noma singaba ngi13 kuloyita ufuna lesiqedwe yabona silele sonke kahle nje sikwasilela nje 4 emamvilofu bakona bonga but lana kuthiwa mangabe bebang 5000 shothi lofu yebelela 1000 baba awucabanga sikwa bekuthi la bengasile lo little Bible bekuna 5 wetinkwa una 2 wedihlala. Liyathi Jesu usekutheleni umnike wena yena abise. Umnike lo ukhona ula une problem la nayo niyeba usazalwane. Namhlanje usadla lo mtimba kaJesu. Khona ukuthi lethaba lobhekene nayo seyiwini. And itokuwa. Lo mkhulu uyagula. Khona ukuthi ophilile. Utophila. Lo ukhona ngikudivola phela. So lithi Jesu wathi buza alisho iBible uthi multiplier. Lithi batidla danga phela kwaze kwasala. Khona bo benzini. Can you imagine? Bayadla ngalesikhathi badla kuleteka kakhulu. I pray my God and my Father. Lo moya lobeka khona kule shumayelo yaJesu. Lo moya lebeka khona kunabazalwane. Akabe khona la ngithi haleluya. Lo moya we utawumangala ndivyo litawendeka. Bakona ngoba soludlala i10 kg rice. Bazabathi hayi unemango. Bakona ngoba. So ndivyo likanjalo tiyendeka. Funa njalo salisathi imfihlo tembuso waNkulunkulu. Ngokuthi ngidlanjani 10 kg rice umnyaka wonke. Ngigcoka njani impahla engagugi. Funa ngiyathi leyo secret bakhona bamva. Because kune secret mangabe Jesu wakhona fit and namhlanje I pray in the name of Jesus. Ezodabudla umtimba waJesu angeke udle physically kuphela, udawudla spiritual. Udawudla spiritual bakhona bamva. Labanye batawuthi balele ebusuku batawuqale babhuthe badla umtimba waJesu. Batawe babhuthe banathi ingadi yaJesu. Nomye uthi makalele ebusuku phela kunathiswa bamva utimvo bakhona bamva. Fike imvozo usuku uyamtshela umzalwane wenze umfundisi khona le imvozo ifike intenzele yabantu kuzama kuliphakamisa ngikhona makulele ebusuku bakhona bamva. Iyafika ihlala niyawena bathi
Akakhona azokhipha live sekubambela le live bakona mama. Wawaliphupha lenjalo. Kuyenteka le timbo leyo sozona. But I'm like prophesy kuyagcina ngegama lika Jesu. Onke baphoza afika le trap bathi awusakhona ukuguquka. Bathi uvuka ujulukile bakona mama. Uthi nje benzama ukuguquka uma uthi kwente kanjani bakona mama. Kwente leyo semadimone bazalwane bude la ngakwendi. La Jesu khona la Jesu khona lefanele akwende empilweni yakho. Hallelujah. Okay, now ngicela ukuthi sifunde le verse ifika segcineni. Sifunde le verse Matthew. Hallelujah. Ngiyakholwa ukuthi sesilungisile la. Amen. Yes. Nafuna sisukumele sonke sibeleke inyawo sikuza le verse. Kubasekorinte bekuqala 11:23. 23 yes. Ngoba mina ngakwemukela enkosini lokho lenganginika kona. Yes. Ukuthi inkosi Jesu ngalobo busuku lathengiswe ngabo. Wathatha sinkwa. Wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumtimba wami lohleshulelwe nini. Yeah. Lokhu kwendeni kuze ningikhumbule. Okay, but right now sitawahamba naliplan sasa uyathatha indwa Jesu awudlu uyabamba never usozana. Siphinde silifunza again le verse. Uyathatha unika lo munye kanjalo. Siphinde silifunza again le verse. Sidle lesidlo senkosi uthi le Jesu asikwende njalo. Uthi okwemukele enkosini. Hallelujah. Fanele sikwende njalo. Iholy communion yena ukuthi number 1 noma ngabe kule mimoya lezama ukuattacka ekukhanda usebhandle linye liyabona mos. Sikhande sibophelekile sonke bakona bamva. Sonke sibophelekile ebhandle linye. Sathane demand. Hallelujah. Ezuthatha lo mtimba ngiyamemetela i-unit in the name of Jesus. I-unit kuwe na Christ, unit kuwe kudodonke timba in the mighty name of Jesus. Ezuthatha lo mtimba, you know masikhuluma ngomtimba waJesu sikhuluma ngomtimba nobekede eqhula bakhola bonke. Bawabe namhla ngiyadeclare futhi ngiyadeclare ezutabudla lo mtimba baba ngomtimba waJesu mbaba. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Beka ngokuthatha nawe. Sakho. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's read the Bible ngalo busuku. Wathatha sinkwa wena njani? Wasihlephula. Hallelujah. Wasihlephula. Now ufuna ukuthi usijoyine. Ngithanda sitawesichubeka lapho. Uthatha umtimba. Okay. Cela uphinde usifunze 23. Ngoba mina ngakwemukela enkosini lokho lenganinika kona. Ngoba mina ngamukela enkosini lokho lenganinika kona. Kuthi inkosi Jesu ngalobo busuku lathengiswa ngabo. Yes. Wathatha sinkwa. 24. Yeah. Wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumtimba wami lohleshulelwe nini. Yeah. Lokhu kwendeni uze ningikhumbule. Ngifuna uphathise isandla sakho ezophethe umtimba. I decree and I declare lona ngumtimba waJesu. And ngithi usadla lo mtimba waJesu lo in the name of Jesus. Ukugula, kufa, konke lokumadimoni yonke imimoya iyasha ngegama lika Jesu. I decree and I declare ezosadla lo mtimba waJesu utawuba nemandla lavusa Jesu kulabafile latawusebenza kuwe. I decree and I declare usadla lo mtimba utawuba neprotection kugula ngeke uzulala esibhedlela ngeke uzufe utawuba covered in the name of Jesus. Thatha umtimba udle in the name of Jesus. Hallelujah. Then ngifuna ukuthi right now start ngathi Stefan ngathi ngathi enough yini. Hallelujah. Bese basendela sitabela ingoma batasinika sasasinikile bese siyachubeka any song lesingayihlabela ngajabula sihlabele le ngoma ngikhuluma ngengathi futhi all the blood of Jesus igazi lemihlatshelo noma yini ingoma leyo ongayihlabela nje sahamba le nzebe sonke sisafuna inzebe siyakubonga oluthando lwakho thina sathengwa ngendali ephakeme Baba siyakubonga siyakubonga oluthando lwathengwa
sathengwa ngenani eliphakeme. Baba siyakubonga, Baba siyakubonga, ngoluthando 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 sathengwa ngenani eliphakeme. Praise the Lord. Now ufuna phela sifunde leli verse bese siyahlanganyela. Kulosilalelayo right now redweni, kulosilalelayo ka Facebook. Ngiyacela ukuthi besadla umtimba kaJesu, kulosilalelayo ka WhatsApp, besadla umtimba kaJesu. Ngiyacela nyalo njengoba sesidla umtimba kaJesu uthathe nawe uphatheke ezidleni senkosi, uthathe lelo wayini lakho, uthathe leyo juice yakho uyiphathe right now ezisitabe sikhuluma lamagama ngegama likaJesu. Ngicela umfundzeli uchubeke. Hallelujah. 25. Ngalokufana nako wathatha inzebe emva kokudla kwakusihlwa. Wathi, "Lenzebe sivumelwane lesisha esentiwe ngengadi yami. Yendani lokhu ngetikhathi tonke. Nani natha kuyo kuze ningikhumbule." Jesu makakhuluma beka understand isikhathi esitawufika. Hallelujah. Uthi kwendani kubene ngikhumbula. Hallelujah. Namhlanje ngifuna ukutshela imithi ukuthi makabe kwende kudla lesidlo senkosi kunekukhumbula lokuba khona. Hallelujah. Njengoba sikhona sehlukahlukene sibazalwane abanye bale but makabe kwende kazidla kule sidlo sinatha kule nzebe siyakhumbulana sibamunye ngegama likaJesu. Hallelujah. And number 2 ngiyamemetela into kwale nzebe ezusawunatha ngegama likaJesu. Tonke izinto lezingasita uNkulunkulu tiyasha empilweni yakho, tiyasha emtimbeni wakho. Hallelujah. Ngithi amandla uNkulunkulu ayarelease empilweni yakho ngegama likaJesu. And ngiyamemetela usanatha kule ngadi yaJesu ukugula ukonke lokukhona emtimbeni wakho kuyasha kuyahamba ngegama likaJesu. Le ngadi ayibe ngumlilo, akubele ukuphila lokwendekako, akubele ama deliverance lendekako ezosanatha kule nzebe. Hallelujah. Asinathe nisonke ngegama likaJesu. In Jesus' name. Hallelujah. Asimshayele intandla uNkulunkulu. Hallelujah. God is great. Stanze ngomishi. uNkulunkulu yasibusisa sibe sesikhala phansi ngegama nangegazi likaJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magabongwe uJesu magabongwe